Okay, so we move on. We shall try to discuss on a type of notation that we use to denote state of an electron in an atom. Okay, in the case of multi-electron atoms, so different electrons would be in different quantum states. Okay, so ಪ್ರತಿಯೊಂದು quantum state na denote ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು symbol ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ symbol ಬಗ್ಗೆ discuss ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Symbol or notation. That notation is what we call it as spectral notation. Okay, spectral notation is a method of denoting state of an electron in multi-electron atoms. Okay, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ತರದ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೂ ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೊಟೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ನೊಟೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And let us try to understand so what is that spectral notation. Okay, so in spectral notation I think you can see here illi bold letter nalli madhyada central barjidini. Of course adra explanation ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ, so ನಾನು ಅದನ್ನೇ explanation ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. Okay, so here there are three important things while we are writing spectral notation. The first important thing is the letter representing L value, capital L value. Capital L is nothing but the total orbital quantum number of the atom. ನಮ್ಮ atom ಯಾವ್ದಿದೆಯೋ atom ದ total orbital quantum number ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ ನ ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಲೆಟರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ we are going to use letter representing L value. Okay, so I have already told, so we use letters S, P, D, F in order to denote the orbital quantum state. Orbital quantum number na denote ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು S, P, D, F ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. For example, S is used for L is equal to 0. P is used for L is equal to 1. All are capital letters. Okay, be careful. Small letters alla, single electron ಗೆ small electrons use ಮಾಡ್ತೀವಿ, multi electron systems ಗಳಿಗೆ capital letters use ಮಾಡ್ತೀವಿ. So capital D is used for capital L is equal to 2. Capital F is used for so L is equal to 3. Okay, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ L is equal to 3 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. L is equal to 3 ಇದ್ದಾಗ L is equal to 3 ಅಂತ ಬರೀಬಾರ್ದು, ಅದರ ಬದಲು L is equal to 3 corresponds to capital F ಆಗುತ್ತೆ. That letter representing L value should be written in the bracket. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ actually ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಓಕೆನಾ? ಆಮೇಲೆ the letter representing L value ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಓಕೆ, upper script, left side upper script ಅಲ್ಲಿ 2s plus 1 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. This 2s plus 1 is what we call it as multiplicity of the state. This value 2s plus 1 is called as multiplicity of the total spin ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, if capital L is total quantum number, then capital S is total spin quantum number. If capital S is total spin quantum number, then 2s plus 1 is called a multiplicity. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ ನ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಟರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಬರೀಬೇಕು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? 2s plus 1. ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದು ಟೋಟಲ್ ಸ್ಪಿನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಟಮ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಲೆಟರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ, ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ subscript. So capital J ಬರಬೇಕು. What is capital J? Capital J is nothing but the total quantum number of the atom. ಯಾವ atom ಗೆ ನಾವು ಈ spectral notation ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ atom ಗೆ capital J ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Of course ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಈಸಿ, ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ J ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರ್ತೋ ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ J ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಈ ಲೆಟರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ರೈಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. Okay, so ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ whatever that symbol, that notation that we end up, which is what we call as spectral notation. Okay, spectral notation is nothing but a way of writing so the quantum state of an electron or quantum state of the entire atom ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? So this is what we. So what we have to write is, first we have to write letter representing L value, and then
onto the superscript on the left side of the letter representing L value. It should be multiplicity. Multiplicity is given by 2s plus 1, where capital S is nothing but your total spin quantum number. And the letter representing L value, so right side of this subscript ಜಾಗದಲ್ಲಿ capital J ಬರಬೇಕು, capital J is the total quantum number of the atom. Okay, na? So two examples I have given here. The spectral notation for a state with L is equal to 1. I have taken L value, capital L value 1 anta ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. S value I have taken half 1 by 2 anta ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. J actually ಆಗಿ L plus S to L minus S ಆಗುತ್ತೆ. 1 plus 1 by 2, 1 minus 1 by 2 ಆಗುತ್ತೆ. 1 plus 1 by 2 ಅಂದ್ರೆ 3 by 2 ಆಗುತ್ತೆ. 1 minus 1 by 2 ಅಂದ್ರೆ 1 by J ಗೆ 3 by 2 ಆಗುತ್ತೆ, 1 by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ J is equal to 3 by 2 ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ನೋಟೇಷನ್ ಬರೀತಿಲ್ಲ. J is equal to 1 by 2 ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. Okay, so therefore, the spectral notation for a stored state with capital L is equal to 1, capital S is equal to half, and capital J is equal to 1 by 2 is written as, ನೋಡಿ P ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ 2P 3 by 2 ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. P ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? Because L is equal to 1 corresponds to P state. L is equal to 0 S state, L is equal to 1 P state. So therefore L is equal to 1 ಅಂತ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ L is equal to 1 ಅಂತ ಬರೆಯಬಾರದು. L is equal to 1 actually corresponds to P, so therefore it is P. ಓಕೆನಾ? ಆಮೇಲೆ P ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ J ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸಾರಿ 1 by 2 ಅಂತ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. 1 by 2 ಬದಲು 3 by 2 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 3 by 2. 3 by 2 is also allowed, ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ J is equal to 1 by 2 ಅಂತ 1 by 2 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ therefore it is P 1 by 2. It's not 3 by 2. P 1 by 2. ಮತ್ತೆ P ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ multiplicity is 2s1, 2s plus 1. ಇಲ್ಲಿ S is equal to half ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ it is 2 into 1 by 2 plus 1. 2 into 1 by 2 ಅಂದ್ರೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. 2 cancel ಆಗಿ 1 plus 1 2 ಆಗುತ್ತೆ. So therefore multiplicity is 2. So therefore, the spectral notation for the state L is equal to 1, S is equal to 1 by 2, and J is equal to 1 by 2 is 2P 1 by 2. This is not 3 by 2, 2P 1 by 2. In a similar way, another example. So spectral notation for L is equal to 2, capital letter L 2, S is equal to 1, capital S 1, J is equal to 2. Okay, L is equal to 2 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ S P D ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. L is equal to 0 S, L is equal to 1 P, L is equal to 2 ಅಂದ್ರೆ D ಆಗುತ್ತೆ. So therefore I have D. I have written it as D. So J is equal to 2, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ D ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. So D ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ S is equal to 1 ಅಂತ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ 2S plus 1, 2 into 1 plus 1 3 ಆಗುತ್ತೆ. So therefore 3 is the multiplicity. So therefore the state is written as 3D2. Okay na? So therefore the spectral notation for L is equal to 2, S is equal to 1, and J is equal to 2 is 3D2. Similarly, the spectral notation for L is equal to 1, S is equal to half, and J is equal to 1 by 2 is 2P 1 by 2. 3 by 2 la 1 by 2. ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. Yes. Next, we shall move on to a set of rules that we are going to use when we want to understand transition of electrons from higher energy levels to lower energy levels. Remember, whenever an electron makes a transition from higher energy level to lower energy level, it actually emits that excess amount of energy in the form of a photon. That is the principle as per Bohr's theory. And we discussed Sommerfeld's theory also. In Sommerfeld's theory, we tried to explain the fine structure, and actually we wanted to explain the fine structure of H-alpha line in the case of Sommerfeld theory. But in order to explain the fine structure of H-alpha line, originally there were 6 transitions, and Sommerfeld somewhat wanted to avoid the 3 transitions. So therefore on ad hoc basis ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಲಾಜಿಕ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ, on ad hoc basis he introduced one rule, and that rule we called it as selection rule. The selection rule that Sommerfeld used in his theory to explain the fine structure of H-alpha line was something like delta n phi is equal to plus or minus 1. ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ ನ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ Sommerfeld ಥಿಯರಿ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ Sommerfeld ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ ಫೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ H-alpha ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಅದಕ್ಕೆ 3 ಮಾತ್ರ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ Sommerfeld 3 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ ಹಾಕ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಪೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1.
change in the azimuthal delta n phi ಅಂತಂದ್ರೆ change in the azimuthal quantum number plus or minus 1 ಅಂತ. ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅವಾಗ change in azimuthal quantum number plus or 1 plus 1 ಅಥವಾ minus 1 ಇರುತ್ತೋ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಬಲ್, ಉಳಿದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. So that was an example for selection rule. So here in the case of heteroatom model, we don't have one single selection rule, we have several set of selection rules. Okay, all these selection rules we cannot derive ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಓದಿ ತುಂಬಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, derivation ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. Okay, so please remember, so when electron makes a transition from higher energy level to lower energy level, some of the transitions are allowed and some of the transitions are not allowed. These non-allowed transitions are called forbidden transitions. So therefore we want to know which transitions are allowed and which are forbidden. So in order to understand, we have to understand these set of rules. These set of rules, they are actually called selection rules. Okay, so selection rule is there for 4 quantum numbers. 4 quantum numbers ki selection rule barutte. So the first selection rule is for principal quantum number n, the second selection rule is for orbital quantum number l. So next one we have spin quantum number s, then there is also a selection rule for the total quantum number j. Okay, so according to the selection rules in vector atom model, only those transitions are allowed for principal quantum number n in which delta n, change in the principal quantum number is either 1 or 2 or 3. Okay, electron ಒಂದು principal quantum number state n2 ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು principal quantum number state n1 ಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಲೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಆ n2 n1 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ n2 n1 ಡೆಲ್ಟಾ n ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆ ಡೆಲ್ಟಾ n ಒಂದು 1 ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ 2 ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ 3 ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ 4 ಇರಬೇಕು. Only those transitions are allowed in which the change in the principal quantum number delta n, so from initial energy level to the final energy level, should be either 1 or 2 or 3. So therefore this is our first set of selection rule. The first set of selection rule is for principal quantum number n, according to which those transitions are allowed for which delta n, change in the principal quantum number must be equal to 1 or 2 or 3. Okay na? Next, so we have one more selection rule. That selection rule is applicable for orbital quantum number. So those transitions are allowed for which, so the change in the orbital quantum number delta L must be equal to plus or minus 1. Actually this delta L is equal to plus or minus 1 resembles the selection rule that we use in the case of Sommerfeld's theory. Sommerfeld's theory nallu kuda delta n phi is equal to plus or minus 1 anta barkondidve. ಅಲ್ಲಿ n phi ಅಂತ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ l ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ರೂಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ ಎರಡು ಒಂದೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೊ L2 ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ L1 ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆ L2 - N1 ಇದೆಯಲ್ಲ, L2 - N1 ದಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ n should be either equal to +1 or -1. ಡೆಲ್ಟಾ n ಆರ್ 0 ಬಂತು ಅಥವಾ ಡೆಲ್ಟಾ n is equal to plus or minus 2 ಬಂತು, those transitions are forbidden. Similarly, so there is one more selection rule for spin quantum number. So the selection rule for the spin quantum number is, so delta s must be 0. Okay, delta s must be 0 means there should not be any change in the spin quantum number from initial state to the final state. Electron ಯಾವ spin state ಇಂದ ಯಾವ initial spin state ಇಂದ ಯಾವ final spin state ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆಯೋ ಆ ಎರಡು spin state ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ delta s 0 ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ allowed and other transitions are not allowed. Okay na? So therefore, so the selection rule for the spin quantum number is delta s is equal to 0. And we have one more, the last one, selection rule. That selection rule is for the total quantum number j. Only those transitions are allowed for which the change in the total quantum number delta j must be equal to 0 or plus or minus 1. Only those transitions are allowed for which delta j is either 0 or plus or minus 1. And please remember, delta j is equal to 0 idru kuda, if electron is making transition from total quantum number J2 to J1, where J2 is also 0, J1 is also 0. So J2 minus J1, 0 minus 0, 0 barutte, but this is forbidden. So J2 is equal to 1, J1 is equal to 1 adre ಎರಡು 1 1 ಆಗುತ್ತೆ, delta j is equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ. That is allowed because delta j is equal to 0 plus or minus 1. But delta j is equal to 0 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಫರ್ಬಿಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ J2 0 ಇಂದ J1 0. ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ 0 ಇದ್ದು ಫೈನಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್
So 0 idre 0 minus 0 ಬರುತ್ತಲ್ಲ, that transition is not allowed. But initial 1 ಇದ್ದು final 1 ಇದ್ರೆ 1 minus 1 0 ಬರುತ್ತೆ, that is allowed here. 2 ಇಂದ 2 ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ j, 2 ಇಂದ 2 ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ 2 minus 2. Okay, so that is also allowed. 0. 3 ಇಂದ 3 ಗೆ 3 minus 3 0. But 0 ಇಂದ 0 ಗೆ again 0 minus 0 0 ಬರುತ್ತೆ, but that is not allowed. So delta j is equal to 0 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ j2 0 ಇಂದ j1 ಗೆ 0 ಇದೆಯಲ್ಲ, that is not allowed. Okay, so anyhow these set of 4 selection rules actually decide which transitions are allowed and which transitions are not allowed. Sir. Yes. Now we shall go to one more set of rules. They are called intensity rules. And I have already told, if you look at the spectrum of any atom, for example, sodium atom spectrum or hydrogen atom spectrum, whatever it is, so you will find several spectral lines. And if you see those spectral lines with the help of a spectrometer, you will definitely say that some of the lines are very bright. Some of the lines, some of the spectral lines are less bright. Some are weak. Some are very, very weak. They are so weak, like sometimes we find it difficult to identify those lines. Okay, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕೆಲವೊಂದು ಲೈನ್ಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇದೆಯಲ್ವ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಆತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓ ಲೈನ್ ಇದು, ಈ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ತುಂಬಾ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಇದೆ, ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ವೀಕ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ, ಕಾಣಿಸೋದೇ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ in order to explain the variation of intensity of different spectral lines in a particular spectrum, in a particular atom spectrum, so again we have a set of rules, and those set of rules, they are actually called intensity rules. Okay, on the basis of intensity rules, it is possible to find out whether the given line is brighter or not. So ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಲ್ವೋ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ರೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಡಿರೈವೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಬಿಡಿ, ಡಿರೈವೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇದು. ಸೊ ಬಟ್ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ if delta during a transition, in one particular transition, if change in orbital quantum number is -1, simultaneously the change in total quantum number is -1, so the delta L is equal to -1 and delta J is equal to -1. Actually this transition leads to spectral lines, so in which intensity is very, very large. So such lines are called strongest lines. Intensity ಯಾವ ಲೈನ್ಸ್ ಗೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, delta L is equal to -1 ಇರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ delta J is equal to -1 ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ -1 ಇರುತ್ತೋ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ -1 ಇರುತ್ತೋ, ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಇಂದ ಬರೋ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಪರೀತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? Now the next one, so in a transition, if delta L is equal to -1 and delta J is equal to 0, here delta is the same one, delta L is same one like the previous one -1, but delta J is 0. So if delta L is equal to -1 and delta J is equal to 0, then we observe certain lines. Okay, so those spectral lines will have intensity lesser than the stronger lines. The stronger lines ante ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅವಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ intensity ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, so therefore we observe less intense lines. Okay, and if you go to the case where delta L is equal to +1 and delta J is equal to +1, change in the orbital quantum number and change in the total quantum number, delta L and delta J +1 ಎರಡು +1 ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, then we observe weak lines. Weak lines are those their intensities are lesser than compared to ಈ less intense lines ಅಂತ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. And if I go to the case of delta L is equal to +1 and delta J is equal to 0, delta L is equal to +1, delta J is equal to 0, change in orbital quantum number +1 ಇರುತ್ತೆ, change in total quantum number 0 ಇರುತ್ತೆ, then those lines ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, but their intensities are very, very, very less. Okay, so it is, we are going to observe very weak lines. Okay, so very weak lines are intensity ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಲೈನ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, so for them, so where delta L is equal to +1 and delta J is equal to 0. Okay, and we have two more cases when delta L is equal to -1 and delta J is equal to +1, or delta L is equal to +1 and delta J is equal to -1. ಈ ಫಿಫ್ತ್ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ delta L ಮತ್ತು delta J ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈನ್ಸ್. ಫಿಫ್ತ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ delta L -1 delta J +1 ಇದೆ,
ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇದೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಜೆ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಸೈಡ್ ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್, ಸೊ ದೋಸ್ ಲೈನ್ಸ್ which follow this condition number 5 and condition number 6, they actually do not happen. A transition agala, they are actually forbidden lines. Okay na? So therefore, just by looking at these, so yava transition ge del L ಮತ್ತೆ J ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಸೊ ಅವು strongest lines, less intense lines, weak lines or very weak lines, forbidden lines ಅದನ್ನ one can find out very easily. The thing is, we want to know the arrangement of electrons in multi-electron atoms. The purpose of our discussion on Pauli's exclusion principle is that we want to know how electrons are distributed around the nucleus, okay, in multi-electron atoms. For example, sodium anta tagoli, in the case of sodium, Z is equal to 11. Z is equal to 11 means there are 11 electrons. And we want to know how these 11 electrons in the case of sodium atom are distributed around the nucleus. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 11 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ the way of writing the arrangement of electrons is what we call it as electronic configuration. Okay, and in order to understand the electronic configuration, or in order to write the electronic configuration, inevitably there is no other way. We need to understand this principle, and this principle is what we call it as Pauli's exclusion principle. Okay, so this particular fellow called Wolfgang Pauli in 1925, he proposed this rule. It is called exclusion principle anta kariteve. He told no two electrons in an atom can exist in the same quantum states. Okay, so if you consider two electrons cannot exist in the same quantum state. ಒಂದೇ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎರಡನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ಬೇಕು. Okay, that is what the very principle, very simple one. I think you remember we used this one in the case of when we were discussing about the Fermi-Dirac distribution in the previous semester. Last semester the Fermi-Dirac distribution na discuss ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, so ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ electrons na discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ. There also we told the Pauli's exclusion principle ಅಂತ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Fermions obey Pauli's exclusion principle, whereas bosons do not obey, so Pauli's exclusion principle ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. The same principle comes here also. Here ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು atoms ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ, and it simply states that no two electrons in an atom can exist in the same state, same quantum state. ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಒಂದೇ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರೋ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮನೆ. ಒಂದು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ರೂಮ್, ಒಂದು ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದೇ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಮೂರನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಗೂ ಹೋಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಲ್ಗೂ ಹೋಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಖಾಲಿ ಇದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಹೋಗಬೇಕು. The same principle is utilized here also in order to write the Pauli's exclusion. I mean, in order to write the electronic configuration. Okay. In the case of atoms, we have four different quantum numbers. Okay. So N principal quantum number, L orbital quantum number, ML magnetic orbital quantum number, and MS magnetic spin quantum number. Nala quantum number bekadashtu barutte, but the four important quantum numbers are, so principal quantum number N, orbital quantum number L, magnetic orbital quantum number ML, and the spin quantum number, magnetic spin quantum number MS. And according to your Pauli's exclusion principle, no two electrons in an atom can have the same set of these four quantum numbers. ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಈ 4 ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಸೇಮ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಎನ್ ಎಲ್ ಎಂ ಎಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಎಂ ಎಸ್ ಬೇರೆ. ಅಂದ್ರೆ 4 ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಆದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಇರಬೇಕು.